ではこれからなぜ今日私たちがここに集まってデモをするのかという話をします。イスラエルがガザ最南部のラファの攻撃を始めています。すみません、スピーカーの通路を開けてください。よろしくお願いします。ガザ各地から強制的に避難させられてきた約150万人の人が密集する場所です。ネタニヤフはこのラファに地上侵攻を行うと宣言し、激しい爆撃を始めました。すでに100人以上の人が殺されています。イスラエルは国際司法裁判所の暫定措置命令を無視するだけでなく、ジェノサイドを加速し続けています。日本政府はラファ侵攻に懸念を示すだけで、停戦要求も経済制裁もしていません。何としてもこの大量虐殺を止めなければなりません。BDS パレスチナ民族評議会は世界中の市民に対し街頭抗議行動を含む緊急アクションを呼びかけています。この呼びかけに応答して68の賛同団体とともに札幌から沖縄まで日本各地から今日声を大きく上げていきましょう。I'll translate that. Israel has begun attacking Rafah, situated in the southernmost part of Gaza. Rafah was said to be a safe zone, and about 1.5 million people have been forced to take refuge there. Netanyahu has announced a ground invasion and has already begun intensely bombing Rafah. Over 100 Palestinians have been killed over there already. Israel has not only ignored the provisional measures ordered by the ICJ, but has continued to accelerate its genocidal crimes. The Japanese government has only expressed concern over the Rafah invasion, has not demanded a ceasefire, nor placed any sanctions on Israel. We must stop this genocide with whatever it takes. The Palestinian BDS National Committee, BNC, has called on citizens around the world to take urgent actions, including protesting on the streets. In response to this call, we are doing a nationwide protest alongside over 68 supporting groups. We will be raising our voices all over Japan. Okay. ちょっとコールとスピーチを始める前に、本当にすでに殺されてしまった約3万人のパレスチナの方々のことを思って30秒黙祷をしたいと思います。これから誰のために誰と一緒に声を上げるのかっていうのを忘れないでデモをしていきましょう。And so before we begin chanting and before we begin the speeches, we would like to have 30 seconds of silence to think about approximately 30,000 Palestinian people who have already been murdered. And for us all to remember as we do these chants, as we listen to these speeches, that we know who we are thinking about, that we know why we are doing this, that we know who we are in solidarity with. We would like to start the 30 seconds of silence. ありがとうございます。Thank you. では、本当に心を込めて声を上げていきましょう。Let's start by chanting. Let's make sure that people can hear that we are in solidarity with the Palestinian people. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine!
everybody. Thank you for coming here today. In October, they said Israel is exercising its right to self-defense, and we said, no, they want to erase Palestine, exterminate all Palestinians. This is not a war. It's a genocide and an ethnic cleansing. In November, they said that Israel wants to retrieve the hostages, and we said, no, they want to erase Palestine, exterminate all Palestinians. This is not a war. It's a genocide and an ethnic cleansing. In December, they said Israel wants to eradicate Hamas, and we said, no, they want to erase Palestine, exterminate all Palestinians. This is not a war. This is a genocide and an ethnic cleansing. In January, they said Israel was doing its best to minimize civilian casualties. We said, no, they want to erase Palestine, exterminate all Palestinians. This is not a war. It's a genocide and an ethnic cleansing. Now, it's clear that Israel's war is a genocide and their goal is ethnic cleansing. Now, the world acts surprised and appalled. You cannot say we didn't warn you. So now, what do? You do the things we have been asking you to since October. Actually, since before 75 years ago. Now, you make up for all those months and years. Now, you make up for all those months where you stood in the middle, not taking sides, while Palestinians were massacred every single day, hour, minute, and second in front of your eyes. You take your responsibility and help us stop the horrors now. It's been 5 months of the world ignoring our desperate calls in the background of 75 years. We have been asking for the same thing this whole time. BDS. 135 days of this madness, and we need all of you to finally take action to stop it. Not only protesting, not only sharing, boycott, divest, sanctions. It is time to lift the brakes and demand the Japanese government to take direct sanctions against Israel. No more consuming anything related to the demonic genocidal state of Israel. If we stop the machine, together we can inflict enough economic damage to pressure all complicit states and companies to cut ties with Israel. We must not stop, nor are we allowed to slow down until all these corporations and politicians have heard our message and listen to us. We must act, pressure, until there's a ceasefire and until Palestine is free!訳します。10月、人々はイスラエルが自衛権を行使していると言いました。私たちはいいえ、違います。イスラエルはパレスチナをなくそうとしている。パレスチナ人を抹消しようとしている。これは戦争じゃなくジェノサイド、民族浄化ですと言いました。11月、人々はこう言いました。イスラエルはハマスを殲滅しようとしている。私たちはこう言いました。いいえ、違います。イスラエルはパレスチナを消し去ろうとしています。パレスチナ人を殲滅しようとしています。これは戦争ではありません。
たちを取り戻そうとしている。私たちはこう言いました。いいえ、違います。イスラエルはパレスチナを消し去ろうとしています。パレスチナ人を抹消しようとしています。これは戦争ではありません。これはジェノサイド、民族浄化です。1月、人々はこう言いました。イスラエルは市民の犠牲をなるべく少なくするようにしていると。私たちはこう言いました。いいえ、違います。イスラエルはパレスチナを消し去ろうとしています。パレスチナ人を抹消しようとしています。これは戦争ではありません。これはジェノサイド、民族浄化です。2月の今、イスラエルの戦争と呼ばれたものはジェノサイドであり、虐殺である、民族浄化であるということが明らかになってきました。世界は驚き、こんなことがあっていいのかという顔をしています。でも私たちはずっと同じことを言い続けてきました。そしてこれから皆さんは何をするんでしょうか。私たちが10月から言い続けてきたことをしてください。これまでの5ヶ月間、何もしてこなかった5ヶ月間、あなたたちが中立を保とうとしてきた5ヶ月間、どちらの側にも立たないとしていた5ヶ月間、その間、毎日、毎時間、毎分、毎秒、あなたの目の前でパレスチナ人は殺され続けてきました。今その責任を取ってください。この悪夢をたった今終わらせてください。もう5ヶ月経っています。5ヶ月間、私たちの必死の叫びは世界に無視されてきました。私たちが伝えてきたのは、お願いしてきたのは同じことです。BDS、ボイコット、ダイベストメント、資本引き上げ、サンクション、制裁です。この協議の坂が続いていって135日を経て、今あなたにアクションを取ってもらう人が必要があります。プロテストするだけではなく、シェアするだけではなく、ボイコット、資本引き上げ、制裁を行ってください。いよいよブレーキなしで日本政府に直接イスラエルに制裁を加えてくれと頼んでください。そして虐殺国家であるイスラエルに関連する製品を買わないでください。もしこの虐殺装置を止めることができたなら、この虐殺に加担している全ての国々と企業たちにイスラエルとのつながりを切らせるための十分な経済的プレッシャーをかけることができます。私たちは今止まってはいけません。歩みを弱めてもいけません。これらの企業、国々が私たちの声を聞き、私たちの声に耳を傾け、アクションを取るまで、私たちは歩み続けなければなりません。停戦があるまで、アクション、アクション、アクションです。パレスチナが解放されるまで、アクションを取り続けてください。皆さんこんばんは。パレスチナを生きる人々を思う学生若者有志の会の源夏樹です。私たちは伊藤忠と日本エアクラフトサプライに対してイスラエルの軍事企業エルビットと手を切れと要求し、今月協力応募先を破棄することに成功しました。私たちは市民の力で企業を動かしました。これは大きな勝利です。これはダイベストメントに当たります。しかしガザの現実は刻一刻と悪くなっています。Hello everyone. My name is Natsuki Minamoto from the Students and Youth for Palestine group. So I wanted to talk today about our success with Itochu and Nippon
aircraft supply. So originally they had a memorandum of understanding with Elbit Systems, the Israeli weapons manufacturer, and thanks to our efforts and thanks to the actions of the citizenry, we were able to pressure them into cancelling that memorandum of understanding this month. This is, of course, a massive victory and an example of the power that the people have. But unfortunately, the situation in Gaza is continuing to deteriorate. It's only getting worse and worse. イスラエルは150万人の避難民が密集するラファへの爆撃をすでに始めています。これから地上侵攻もすると言っています。それに対して日本政府は懸念を示すだけで停戦要求も制裁もしていません。それどころか証拠もないのにUNRWAの資金拠出を停止しました。これはイスラエルによる220万人の人々に対する飢えを使った虐殺への加担であり、パレスチナ人に対する集団的懲罰、戦争犯罪です。Israel has already started bombing Rafah, where 1.5 million Palestinian refugees are all gathered in one place. And they are threatening a land invasion as well. In regards to this, the Japanese government has merely expressed concerns and has failed to demand a ceasefire or implement any meaningful sanctions. In fact, they have decided to cease provision of aid to UNRWA, despite the lack of evidence for UNRWA's complicity in the October 7th attacks. This is complicity on the part of the Japanese government, and it is complicity in Israel's plan to starve out 2.2 million people in the Gaza Strip. It is collective punishment on the Palestinians, and it is a war crime. 私たちの政府は戦争犯罪を犯しています。私たちの政府がジェノサイドに共犯しています。私たちは次は国を動かす番です。今、国会が開いています。毎日国会議員に電話してください。ファックスしてください。メールしてください。事務所に行って直接話をしてください。Our government, the Japanese government, is committing war crimes. It is complicit in the crime of genocide, and it is now up to us to force it to act. The Diet is currently in session, so please, I implore you, every day, contact your representatives. Call them, fax them, email them, go directly to their offices every single day by applying direct pressure, by contacting them directly. We need to apply pressure on them to move. 議員に直接声を届ける方法がもう一つあります。2月26日月曜日14時から院内集会があります。名古屋のパレスチナに連帯しているチームが東京に来て国会議員に直接訴える場を設けます。場所は衆議院第二議員会館です。もう一度言います。皆さんメモを取ってください。2月26日月曜日14時衆議院第二議員会館です。私たちが国を動かしましょう。UNRWA資金再開、経済制裁、即時停戦を求めましょう。And there is one other method by which we might directly make our voices heard to the representatives. On Monday, February 26th, from 2 p.m. onwards, there is
pardon me, I don't know the technical term, but there's an internal meeting being held at the Diet. And a team of ours is coming from Nagoya to Tokyo in order to directly confront the Diet members at this meeting. So the location is the, again, sorry, I don't know the specific building, but the Shugiin Diet building in the second hall. So one more time, sorry, please take notes, and again, apologies for the, I don't know the direct English translation for the location, but it is from 2 p.m. February 26th. Here we are. Thank you very much. The second member's office building at the House of Representatives is the location. So please, if you are able, please go there and help us force our country to act. Force our country to restart the funding of UNRWA, enact economic sanctions, and demand an immediate ceasefire. Palestinians パレスチナ・ガザ地区で今まさに起き続けているジェノサイドを止めたい、止めなくてはいけないという思いでここに集まっている市民です。日本に住んでいる私たちには関係ないと思う人もいるかもしれません。でも先ほどから繰り返しているように日本も無関係ではないです。Hello to all of you passing by in Shinjuku. We are citizens gathered here today with the desire to stop the genocide that is now continuing to take place in the Gaza Strip in Palestine, and this must be stopped. Some of you may think that we who live in Japan have nothing to do with this, but as I repeated earlier, Japan too is not irrelevant. イスラエルが国連の国際司法裁判所でジェノサイド防止の措置命令を受けたにもかかわらず平気な顔でガザ地区に空爆をしていて、そして人口の7割近くにあたる150万人が命からがら身を寄せているラファという非常に小さなエリアを今まさに地上侵攻で押しつぶそうとしているのは、これまでイスラエルがいくら国際人道法に違反して通常であればならず者国家として制裁を受けるようなことを繰り返してきても、アメリカも日本もヨーロッパもそれを全く咎めず制裁措置などを行わずに来たからです。Israel is bombing the Gaza Strip with impunity, even though it has been ordered by the UN International Court of Justice to take measures to prevent genocide. And it is about to launch a ground invasion to crush the very small area of Rafah, where 1.5 million people, almost 70% of the population, are holding on to their dear lives. The reason is that no matter how many times Israel violates international humanitarian law and has been sanctioned as a rogue state, the US, Japan, and Europe have not condemned it and have not imposed any sanctions on it. こうした不処罰の伝統を終わらせるためには私たちが日本からも声を上げなければいけません。今のイスラエルには自力でジェノサイド、大量虐殺を止めることができません。In order to end this tradition of impunity, we must speak out from Japan. Israel is incapable of stopping genocide by itself. パレスチナの人たちがかわいそうだけど仕方ないと思ってしまうかもしれません。それは分かりません。分かります。痛ましいことだけど私たちには何もできないと思ってしまうことも分かります。でも、できることがあります。なので今からそれを説明します。I understand
that you feel remorse and you feel a sense of helplessness at the situation. I understand that it might feel so painful and that we are powerless, but there are things that we can do, and I'm going to explain the things that we are able to do. それはまずイスラエル企業や虐殺に加担している企業が作っている商品、イスラエルの農産物を買わないという不買運動、つまりボイコット、それからイスラエル企業や虐殺に加担している企業の資金源にならない、つまり投資を引き上げるインベストメント、それからイスラエル政府が国際人道法を遵守しない限りイスラエルに対する制裁を行うサンクション、この3つです。The actions that we can take are the following. First, boycott. Boycott Israeli agricultural products and products made by Israeli companies and companies that are complicit in the genocide. Second, divestment. Not funding Israeli companies or companies complicit in the genocide. 3. Sanctions. Sanctions against Israel unless the Israeli government complies with international humanitarian law. The three of these actions are known as the BDS movement, standing for boycott, divestment, and sanctions. はい、この3つが、ボイコット、ディベストメント、サンクションの頭文字を取って、BDS 運動というふうに言われています。今すぐ誰でも無料でできるのは、まず買い物の時にラベルを見て食品がイスラエル産じゃないことを確認したり、パソコン選びの時にヒューレット・パッカード製品を選ばないことなどです。So what every one of you can do right now for free is to look at labels when shopping to make sure that what you're buying is not from Israel. And when you're buying a computer, to not choose Hewlett-Packard products. そしてちゃんと日本の企業を見張っておいて、イスラエル政府や武器会社との取引に抗議すること。ついこの間はこの投資引き上げ D の効果が出て、伊藤忠アビエーションと日本エアクラフトサプライがエルビットシステムズという軍事会社と協力覚書を発揮しました。Another thing that you can do is to keep a proper watch on Japanese companies and protest their dealings with the Israeli government and arms companies. Just recently, raising or pooling investment or divestment took effect, and Itochu Aviation and Japan Aircraft Supply broke their memorandum of cooperation with an arms company called Albert Systems. そして今すぐラファ侵攻をやめさせる、今すぐガザ地区にばらまかれる爆弾を止める、今すぐイスラエルに停戦合意させるためには、日本政府がイスラエルに対して何らかの制裁措置を行い、この度のジェノサイドはさすがに見逃せないというメッセージを出さなくてはいけません。日本政府外務省の方針ではパレスチナとイスラエルの二国家解決を目指しているそうです。 ICJ 国際司法裁判所の判決に沿ってイスラエルがジェノサイド防止の措置を取るようにも求めています。でもそんな日本政府がイスラエルとの友好関係をこのまま保っていれば、そのような日本政府のをはじめて国際社会のポジションはポーズだけであるということがバレバレです。これでは実際はイスラエルは何をやっても許されるという処罰の伝統は終わりません。 ICJ、暫定措置命令を一切無視しているイスラエルの強行を止めることができません。 And in order to stop the invasion of Rafah that's happening right now, to stop the bombs from being scattered in the Gaza Strip,
to get Israel to agree to a ceasefire. The Japanese government must impose some sanctions on Israel and send a message that this genocide cannot go unnoticed. The policy of the Japanese government and the Ministry of Foreign Affairs is to pursue a two-state solution for Palestine and Israel. They also want Israel to take measures to prevent genocide in line with the ICJ rulings. But if the Japanese government continues to maintain friendly relations with Israel, it will be obvious that such a position of the Japanese government and the international community is only for appearances. This is not going to end the tradition of impunity, which in fact allows Israel to do whatever it pleases and has failed to stop Israel's heinous acts, ignoring any ICJ interim measures of order. これから近日中にですね、BDS ジャパンブレティンのウェブサイトで今後の BDS のガイドラインということで私たちから提案したいことが2つあります。まず1つ目が ICJ の措置命令を受けジェノサイドを促進するリスクのある協定覚書の破棄を日本政府に求めることです。I'm going to talk about two things that we will be posting on our BDS Japan Bulletin website as things that we are demanding towards the Japanese government. The first is to seek the annulment of agreements and MOUs that risk facilitating genocide in response to the ICJ's court ruling to take action. 詳細はウェブサイトの方にも投稿しますが、例えば日本の防衛省が2019年にイスラエル国防省と締結した防衛装備と技術に関する秘密情報保護の覚書、それから政府が2017年に投資の自由化促進及び保護に関する日本国とイスラエル国との協力協定を結び、その結果として経済産業省やジェトロ事務局にしたさまざまな経済関係強化を行っています。それから2022年には日イスラエルの経済協力をより強固にするべく日イスラエル経済連携協定 EPA に関する共同研究の立ち上げまで行っています。そして、総務省は2018年イスラエル国家サイバー当局とサイバーセキュリティ分野における協力に関する覚書を締結しています。こういった覚書協力、即刻破棄凍結するように日本政府に求めていきましょう。We again will be updating all of this information on our website, but to give a few examples, in 2019, Japan's Ministry of Defense signed a MOU with the Israeli Ministry of Defense to protect confidential information regarding defense equipment and technology. In 2017, the Japanese government signed an agreement between Japan and Israel on liberalization, promotion, and protection of investment, the Japan-Israel Investment Agreement, and as a result, various economic relations have been strengthened with the Ministry of Economy, Trade, and Industry and having JETRO as the secretariat. Furthermore, in 2022, they launched a joint study on a possible Japan-Israel Economic Partnership Agreement, EPA, to further strengthen the economic cooperation between Japan and Israel. The Ministry of Internal Affairs signed a MOU with the Israeli National Cyber Directorate for cooperation in the field of cybersecurity in 2018. Let's ask the Japanese government, let's demand the Japanese government to immediately cancel and freeze all of these memorandums and agreements. そして2つ目が国
ゴラン高原西岸地区のイスラエルの入植は国際法違反であり、正式な領土とは認めていません。にもかかわらず、これらの土地で生産された製品、農産物がイスラエル産というふうに表記され、日本国内で販売されています。イスラエルの入植地型植民地主義の最前線である入植地産の製品を禁輸措置にするように政府に求めましょう。Secondly, let us call for an embargo on settlement products that are being built and created in violation of international law. Japan currently does not recognize Israeli settlements in East Jerusalem, the Golan Heights, and the West Bank as official territory in violation of international law. Despite this, products and agricultural products produced in these lands are labeled and sold as made in Israel. Let us demand our government to put an embargo on products from these settlements that are at the forefront of Israeli settler colonialism. 最後に今日ここに来てくださったいろいろな皆様にお願いしたいんですけれども、これ以外にも自治体レベル、あるいは大学レベル、教育機関レベル、研究機関レベルでイスラエルと締結された経済、学術、技術に関する協定とか覚書が本当に数えきれないぐらいあります。なのでぜひ自分の地元、自分の学校、自分の勤務先などで何か行われていないか調査して全国でこの運動を展開していきたいと思いますので、ご協力よろしくお願いします。And last but not least, there are countless other economic, academic, technological agreements and MOUs signed with Israel at the municipal level, at the university level, at the research institute level. So we ask you all to participate with us in investigating what is going on in our own hometowns, our own schools, our own workplaces, and all of our surrounding environments. And let us start a nationwide movement. So there's a lot of people today, thank you very much. But this is a limited space, and we want people who just passersby to be able to hear us or see us. So please, can you just at least open a little bit over here? So what you can do is there's a lot of space over there. Go over there, or maybe on this side. I'm not too sure. And otherwise, there's a lot of people who are making an annex protest over there. So if you don't mind just opening the path. Thank you very much. ここの場所っていうのが結構狭いので、今やろうとしていることはやっぱり通りがかってる人たちにも話を聞いてもらいたい。今なんで私たちがここに集まっているのか聞いてもらいたいので、ぜひどちらかというとこうやって丸を作るのではなく、みんなで道に向かってみんなで並んでいきましょう。あっちにもまだスペースがあります。もっと叫びたい人たちはあっちでも今プロテストの第2部第2回のが行われているので、ぜひどんどんこのみんなのことを広めるためにも、パレスチナ連帯を広めるためにも、今通りかかって、もしかしたら今何が起きているか知らない人たちに向かってちゃんと伝えていきたいと思います。ぜひ広がってください。お願いします。はい、じゃあちょっと実務的なお願いなんですけど、スピーカーの前の通路をぜひ開けてください。音をできるだけ遠くに飛ばしたいので、スピーカーの前にオープンスペースを開けてください。Please provide open space for in front of speaker. Thank you. And there are we have staff members. They are holding flags and have a staff sign on them. Please, they will ask you to move if you need to move. So please listen to them. あと2
タッフのサインを掲げてる人たちが何人か回ってます。本当に点字ブロックとか踏まないようにしたいと思いますので、スタッフの方は皆さんの安全のことを考えて動いてます。ぜひもしスタッフの方にお願いがありましたら、ぜひ聞いてください。お願いします。ご協力お願いします。今ちょっと両脇がすごく人がパンパンで詰まってしまってて、点字ブロックのところ1メートルは開けたいんですけど、開けられてない状態です。なので、バスタ側、この、新宿駅の南口向かって横断歩道を渡ったバスタ側にも、スペースを作ってます。そこにもちょっとポールが聞こえていて、で今は向こう側で、声を上げられる方でみんなでポールをしている状態になってますので、道路の反対側、に移動できる方は移動してください。お願いいたします。So that's the note, which is, we've already said, but we do also have people across the street who are also chanting as well. This is all of us, even if we're apart by a road, we're all in this together and we're all chanting together. So let's please do make sure that we leave enough room away from the yellow line so that people can use that. Thank you. And open, like, at least leave 1 meter from the yellow line. Like, just, not just only the yellow line, but enough space for people to walk. Yeah. じゃあ今 BDS について学んだばかりなので、ぜひ BDS について交流したいと思います。みんなで BDS していきましょう。BDS, so let's do some chants so we're remembering the BDS. B for boycott. B for boycott. D divestment. D divestment. S for sanctions. S for sanctions. Say it all together now. Say it all together now. BDS. BDS. BDS.
pictures like everywhere, so raise your flags up and wave them and show your support, with your voice, with your hands, with your heart. And again, please leave a path open right here. If possible, please go. これからまたスピーチを始めるので、ぜひちょっと道を開けてできるだけ広がってください。展示ブロックから離れてください。お願いします。Honestly, I mean, we're all tired. It's been 5 months of watching kids being murdered in every imaginable way, with their hearts ripped out of their chests. It's been 5 months of hearing children beg for their lives. It's been 5 months of watching soldiers, of watching Western media make fun of our deaths, of our murders, and laugh about it. It's been 5 months of numbness. And even with this numbness, my heart shatters to smaller pieces every day that passes, and every day this world allows Israel to murder Palestinians. I never thought I'd live in a world where I'd have to keep coming up here to try to prove to the world that Palestinians are human, that I'm human. I didn't know I had to live in a world that I had to argue that humanity is universal. Think about what we're letting Israel do. Think deeply about what it's doing. We're allowing Israel to tell the world that murdering for political gain is okay, that committing genocide for political gain will have no consequences. We're letting Israel say that dehumanization, murder because of people's certain color, ethnicity, or who they are will have no repercussions, no consequences. We are creating a world where every day more people wake up every morning and don't know what's the point of being alive. Over the weekend, a 6-year-old child in Gaza committed suicide. 6 years old, committed suicide because Israel murdered his entire family. So he said, what's the point of being alive? 6 years old. And the West wants me to condemn. I condemn this dark world. I condemn this evil and twisted world. I condemn every single person who turned a blind eye and didn't do their utmost to stop this genocide from happening. Yes! I condemn everybody who sees all this murder and says, I just want to have coffee in the morning. Shame! 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 And I condemn everybody who says there's nothing they can do. If we keep going down this path, history will not be kind to us. Our children, our grandchildren, and even their grandchildren will not be kind to the legacies that we are leaving behind.
reiterate all the points that were made before me. It's not too late for us to change these legacies, to let the world know that humanity is more important than greed, more important than political gain. It's not too late for us to say enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. We have to do everything within our power to stop this genocide. We have to do everything within our power. We have to keep boycotting, as was mentioned. We have to keep petitioning to our governments to cut ties with the genocidal, Zionist, colonial project called Israel. We have to keep petitioning international events and communities from boycotting Israel, from all these international events like the Euros, the World Cup, Eurovision, and all these events. We have to keep petitioning to exclude Israel from all of these events. We have the power. Our time has come. We have to remind governments that governments work for the benefit of the people and not political and corporate greed. That's right! We need to remind them that humanity triumphs over everything else. Our existence is our resistance. And as long as we are being oppressed, we will not falter in our resilience, and we will keep pushing forward, and we will not be silenced. I will leave you with this one thing. As you prepare your breakfast, think of others, those who do not have the ability to enjoy their breakfast. As you make it home, think of others, those who do not have the luxury of going home. When you look up at the stars, think of those who do not have that luxury. And when you live your life as all of us should, when you fulfill your dreams as all of us should, think of those that do not have that luxury and aim to help achieve every single person in this world to have the luxury of enjoying their lives. Thank you.みんな疲れていることだと思います。この5ヶ月間、子どもたちが殺され続けているのを見てきているわけですから、子どもたちの心臓が胸から取り出されるのを私たちは見てきました。子どもたちが自分の命を救ってくださいと世界に請う姿を私たちは見てきました。そして兵士、そして西洋のメディアが私たちの死を笑う姿を見てきました。もう何も感じなくなったように思えますが、それでも私の心はもっと粉々に崩れていきます。人権がみんなに、全ての人にあるものだと説得しないといけない日が来ると思っていませんでした。議論の余地があるなんて思ってみませんでした。こんなことをイスラエルや他の国家にこんなことをしてもいいと許してしまっているこんな世界が来ると思っていませんでした。人殺しをしても
を民族、肌の色で分けて殺しても結果がない、抵抗するのは間違いだ、そんなことを言う世界に生きるとは思っていませんでした。そんな世界で生きている人、もう生きる意味とは何なのか分からなくなった人がいます。この週末、ガザで家族全員を殺された6歳の子供が自殺をしました。もう生きる意味を見失ってしまったからです。そんな世の中で西洋はそれでも私に問いかけます。ハマスを非難するのですか？私は非難します。この歪んだ世界を非難します。こんな状況を見て何もしなかった人、すべての人を非難します。何かできることがあるのにできなかった人を非難、何かできることがあったのにしなかった人を非難します。何もせずコーヒーを飲みに行った人を非難します。このような世界を許し続けていて、私たちの子供たち、孫たち、ひ孫たち、その先の世代は私たちのことをどう思うでしょうか。今からでも遅くありません。世界に人の命より、人道より重要なものは何もないと知らしめましょう。政治や企業の私利私欲より人の命、人道が勝るのだと言い続けましょう。そうだ。もう十分だと言い続けましょう。そうだ。できることすべてやりましょう。この虐殺を止めるためにボイコットし続けてください。署名をし続けてください。政府に問いかけ続けてください。そしてユーロビジョンやワールドカップのような国際的なイベントやコミュニティからイスラエルを排除するように問いかけてください。動き続けてください。私たちには力があります。政府に思い出させましょう。政府は人々の利益のために活動するべきであると。政治家や企業の私利私欲のためではなく、人々のために働けと政府に思い出させましょう。そして人道が勝つのだと伝えましょう。私たちの存在そのものが抵抗の印です。そして前に向かって歩み続けましょう。アクションをし続けましょう。私たちは決して黙りません。そして最後に皆さんにこの言葉を伝えたいです。もしあなたが今朝コーヒーを飲む余裕があれば、他の人のことを考えてください。コーヒーを飲めなかった人がいることを、あなたが夜空を見上げて星を見るとき、星を見る余裕がない人のことを思い出してください。そしてあなたが自分の夢を叶えるために一歩一歩を踏み出すとき、他の人、自分の夢を叶えることができなかった人がいることを思い出してください。そしてあなたにできることすべてを行って、他の人もあなたと同じように夢を叶えることを手伝ってあげてください。ありがとうございます。もう一度だけ展示ブロックから1メートルを空ける形でお願いします。取ってください。Please make sure you're at least 1 meter away from the yellow line, just so that we can make sure there's enough of a path around that. Please, thank you. こんにちは。ノーユースノージャパンのしじみと申します。ノーユースノージャパンは、このデモの賛同団体として参加しています。今日は私からこの新宿を通りすがっている皆さんに向けて、スピーチをしたいと思います。
すみません。はい。私も5ヶ月前までここを通り過ぎている皆さんと同じパレスチナで起きていることを何も学校の授業で知っている範囲しか知りませんでした。でも10月友達のストーリーを見て知って日本で私がずっと掴んでいいんだと思っていた態度が不当になったことに気がつきました。加えて世界や日本で起きている植民地主義の歴史を知り、これまで私が平和が大事だと教えられてきて、平和が大事だと思っていて、日本は平和な国だと思っていた、その平和が何の上に成り立っているのかお知り、すごくグラグラする気持ちになりました。Hello everyone, my name is Shijimi from the No Youth No Japan group. We are one of the many groups that has collaborated to hold this protest here today. So I would like to give my speech to all of you who may be passing by in Shinjuku today, wondering what this demonstration, what this protest is about, because I was once much like you. Back in September of last year, I was the same way. 5 months ago, the only thing I knew about what was happening in Palestine and what has been happening in Palestine is what little I learned in social studies class in school. And from October onwards, I would see it mentioned on the news, but I would just think, oh, well, you know, fighting is wrong, and I wish people could get along, and I hope we find peace. And that's about all I knew about it and all I felt about this situation. But I looked at my friends' stories on Instagram and I started to realize through that and looking at media outside of the Japanese media, reading books and learning more about this situation, I started to realize that my inability to choose a side, my decision to not take sides, was in fact complicity. It was being complicit in the genocide of the Palestinian people. And as I started to learn more about this, I also started to learn about the history of colonialism, Japan's history of colonialism and colonialism around the world. I had learned that peace is important. You know, we have to fight for peace. But I hadn't learned what that peace had been built upon. And as I learned more about how Japan's peace had come about, I started to feel more and more complicated and conflicted. 誰かの犠牲の上に成り立つ社会も、誰かの犠牲の上に成り立つ幸せも楽しみも平和も、そんなの平和でも幸せでもありません。今もどっちつかずがいいと思っている人もいるかもしれません。立場を表明することが怖いかもしれません。でもこれは誰かを傷つけるためでも攻撃するためのものでもありません。誰かの犠牲の上に成り立つ平和なんてない。ただただそのことを一緒に声を上げてほしいのです。A society cannot be built. A society cannot be built upon the sacrifice of others. Happiness and peace cannot be built upon a foundation of sacrifice of others. There may be some people who, even now, listening to this speech, still feel, well, it's better not to pick sides. There may be some people who instinctively, when faced with a strong assertion, a strong opinion, their reaction is to distance themselves from it and to try to find a middle ground.
But this strong statement that we are making here is not to hurt someone or attack anyone. It is simply this. The fact is that peace cannot be built upon the sacrifice of someone else. And I just want all of us here to raise our voices in name of that truth. 差別や加担はしていないと思っていて、まさか私だと思っていてしている、そういうものです。私も昔はそうでした。だからこそ誰かの犠牲の上に成り立つ平和なんてない、そう声を上げることを私は諦めたくありません。だから今日ここを通っている皆さんはそのチャンスです。ぜひ足を止めて他の人のスピーチを聞いてください。調べてください。そしてまずはこれならできるというところからでいいので行動してください。一人でもできることがたくさんあります。一緒に声を上げましょう。一人でやれることなんてと思うかもしれませんが、私はたくさんの人が動けば必ず今の状況を変えられる、そう本気で信じています。You may think I'm not complicit, I'm not to blame, I'm not discriminating against anyone, I'm not hurting anyone. But your inaction and your refusal to pick sides does hurt people. That's why I want to emphasize that peace cannot be built upon sacrifice of others. And I want all of us to raise our voices and make that truth known. I want everybody here to raise their voice. So all of you here who are walking by and listening to this speech and watching us do this protest, I want you to know that this is your chance. This is your opportunity to take a stand and stand on the right side of history. So please, those of you who are walking by, please stop and listen to our speeches, listen to the speeches of the other people, listen to their experiences and their words. Try to learn more about Palestine, follow people who are posting about Palestine, research it on your own, and take action. Whatever small action you can take, do so. This is your opportunity. This is the message telling you to do something. There are many things you can do, even alone, or in a group with this many people. If all of us raise our voices, if all of us choose to act, then there's no limit to what we can do and what we can achieve. I believe that if all of us act together, we can change this horrific situation. I truly believe that, and I hope that you do too. Thank you. これから私はそうした皆さんに呼びかけます。パレスチナでイスラエルが行っている虐殺を、占領を、そしてラファへの侵攻を直ちにやめさせるために何をしなければならないか話します。Hello everyone, I am a university student. I imagine there are many students and people involved in schools and education here now in Shinjuku. I would like to call out and speak to all of you. I will talk about what we must do to immediately stop the Israeli genocide and occupation in Palestine and the invasion of Rafah. 私は今日本で大学に通えていて勉強も自由にできます。ではパレスチナではどうでしょうか。ガザの大学は全て空爆を受けました。すでに1万7000人の子どもが殺害されました。
若い人、子どもたちが教育の権利を奪われました。学問を探求し、将来を担っていく場がイスラエルによってことごとく破壊されました。I am currently able to attend university in Japan and study freely. But what about the students in Palestine? All the universities in Gaza have been bombed. Already, 17,000 children have been killed. Students, young people, and children have been completely deprived of their educational rights. Every place where they can pursue their studies, where they can pursue their future, have been completely destroyed by Israel. 誰にでも保障されなければならない教育の権利を奪い、夢も希望も命も奪うイスラエルの暴力に容認する余地などありません。小田黙って見ている余地もありません。小田私も含め、教育の機会に事欠かないマジョリティの人々こそ、今、その特権的な立場から立ち上がらなければいけません。Israel has taken away the right to education, which must be guaranteed to everyone. And there is absolutely no room for tolerating Israel's violence that takes away this right to education and takes away dreams, hopes, and people's lives. There is absolutely no room for silence either. It is the majority who have plenty of educational opportunities, myself included. It is our responsibility to rise up from our privileged positions and take action. 学校に関係する人たちの立場からできることはたくさんあります。例えば、パレスチナからは学術機関に対して文化的・学術的ボイコットが呼びかけられています。略してパクビーと呼びます。アルファベットで PACBI と書きます。これはとても重要で緊急なアクションです。というのも、イスラエルでの学術研究が国家による暴力に直結していることが分かっているのです。だから、例えば日本の大学がイスラエルの大学と協定を結んでいたら、それは破棄するしかありません。自分の大学がイスラエルの機関と関係していないと調べ、もしあれば関係を切るように大学に求めましょう。学費を払う立場である学生は大学の利害関係において重要な位置にあります。これを利用し、プレッシャーをかけていきましょう。There are many things that we can do as students and people involved in the education system. For example, there is a Palestinian call for the Palestinian campaign for the academic and cultural boycott of Israel. It's called PACDI, P-A-C-D-I for short. This is a very important and urgent call for action. We know that academic research in Israel is directly linked to state violence. So, for example, if a Japanese university has an agreement with an Israeli university, they must terminate it. Check to see if your university has any ties to Israeli institutions, and if so, demand that your university cut ties. As tuition payers, students are in an important position in terms of the university state. Please use this to your advantage and let us all put pressure on institutions to cut ties with Israel. 卒業後の進路を考
are looking and considering a career after your graduation, if the company you're thinking of working for is supporting or contracting with Israel, demand that they cut ties with this genocidal state as well. 他の人たちに分かりやすい形で抗議するのも大事です。ポスターを貼ったり、縦看板を作ったり、ビラを配ったりして声を上げましょう。学校の中でデモをしている学生もいます。最近では広島の永春中学高等学校がジェノサイドを止めろとキャンドルで訴えていました。 ICU では大委員が行われました。その輪を広げていきましょう。It is also important to protest in a visible way. Let us make our voices heard by putting up posters, billboards, and distributing leaflets. Some students have been holding protests inside schools. Recently, in Hiroshima at the Yongjin Junior and Senior High School, they held a candlelight vigil to stop the genocide. And ICU, International Christian University, held a die-in. Let us keep expanding this movement and circle. 今、自分がいる場所だからこそできること。今、自分だからこそやらなければいけないことが必ずあります。一緒に行動しましょう。できることは全てやりましょう。自分の特権をフルに使いましょう。虐殺、封鎖、占領、今すぐに終わらせましょう。There are things that you can do because of where you are now, and the things that you must do because of who you are. So let us act together. Let's do everything we possibly can. Let's use all of our privileges to the fullest. Let us end this genocide, this blockade, and this occupation now. ありがとうございました。以上です。みゆみさん、お願いします。皆さんこんばんは。こんばんは。寒くなってきたね。コールして温まりましょう。
no kind words because for the past couple of weeks, I've seen the children of Gaza dying, hanging from the wall, blood on the streets of Gaza, every day for the past 4 months, now 5. Every day I see a dead body on the streets of Gaza. I think to myself, you know what the worst part is? It's happening now, where you can see luxury and extravagance all around you. But in Rafah, in Gaza, people are starving. People who look like me and talk like me. Today, in a time where connection and communication is easier than ever, the news gets to you. Once it happens, it gets to you. And you see it. And nothing happens. You do nothing. I've also been seeing public officials, government officials, scrambling to try to explain, like stuttering around, trying to justify what Israel, a state that has lost all connection to humanity. They try to justify it, and even they have stopped being able to. They can't do it anymore because it cannot be explained anymore. When I chant Free Palestine, I'm not just saying Free Palestine. I'm talking to you. I'm saying free my Palestine, please. Yes. Yes. Please continue to work so we can have a free Palestine. You do the work because apparently no one we have elected to do the work is doing their jobs anymore. Yes. We have to do the work. Boycott! Demand ceasefire from your officials. Even if it reaches civil disobedience, I don't care anymore. Because I have seen more dead kids than anyone should ever see in their lives. My grandfather did not live to see a free Palestine. He did not live to go back to his village. But I beseech you, please, I want to see a free Palestine in our lifetime.今の日本語にします。皆さん、コールありがとうございました。ですが、今日私が当施設にいることはもう残っていません。この何ヶ月もの間、ラファ、ガザの様子を写真や動画で見てきました。地面に潜ってしまいそうな気持ちになるものばかりです。子供たちの体が壁からぶら下がる様子、血まみれになったガザの道路、私のように話す、私と同じ言語を話す人たちが、人間が何の慈悲のかけらもない人道を失った血に飢えたイスラエルに爆撃を受けているのです。スマホの画面に流れてくるラファを見ながら思うことがあります。今起きている殺戮や飢え死にさせられている中で
最も残酷なのは、これが今、贅沢や浪費がありあふれている世の中で起こっているということです。ガザやラファでは私のような人間が殺されています。人とつながりをしなった時代になったはずです。ニュースを調べなくても、今までにない速さで私たちの目に入ってくる時代になったはずです。各国の代表がこのイスラエル占領軍による殺戮、集団虐殺、戦争犯罪をどうにかこうにか正当化しようとしているのを私は見てきました。どうやらうまくいっていないようです。あちらももう説明をするのをやめたようです。それなのに私たちは何もできずに見ているだけなのです。イスラエルはやりたい放題ガザを拷問にかけています。あれだけの映像を見て指を加えて見ているだけの政府や世間の沈黙、停戦を求めるという役割を果たせずにいます。人道支援までも切っているのです。ほとんどおかしくなりそうです。もう言ったけどもう一度言います。今起きている占領や残虐な殺戮や爆撃をやめさせるための手段は一つです。占領を続けることにお金がかかりすぎるということにさせるしかありません。フリーパレスチナ解放というとき、私はあなたに言っています。あなたにパレスチナ解放しろと言っているのです。それがあなたのできることです。私たちが政治家に要求したり、ボイコットしたり、市民の所得税を通してでも、あなたの政府を動かしてください。人生で見るべきではない数の子供を殺されたのを見てきました。私の祖父は彼の村を取り返すことが変わりませんでした。私は皆さんに伝えたい。私たちが生きている間にパレスチナ解放を求めています。Free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! こんにちは。セミョンというグループで活動するウキと申します。関東大震災高専人虐殺から去年で100年。東京スカイツリー近くにある住宅街にはその犠牲者を悼む小さな宗教碑があります。セミョンはそこで40年間毎年行われてきた追悼式を引き継ぐために虐殺100年を機に結成された若い世代のグループです。今回、セミョンの緊急アクションチームとして、このデモの賛同団体となりました。Hello everyone, my name is Udi and I am from Penyon, which is a group that is made to memorialize the Kanto massacre of Zainichi Koreans that occurred after the Great Kanto earthquake of 1923. So there's a small memorial ceremony that is held annually around the neighborhood of the Sky Tree in Tokyo. And Penyon was, the group Penyon was formed as a result of, or from the younger generation of participants in that memorial ceremony that has been going on for about 40 years. And so we were called as one of the groups joining this emergency action protest here today. パレスチナの解放が叫ばれ、そのような目処の一歩に立たない現状ですが、在日朝鮮人3世である私が今からするのは、解放後のお話になります。As we are calling for a free Palestine, unfortunately, that seems like a distant possibility at this moment. But as a third-generation Zainichi Korean, I want to talk about what happens after freedom. So for those of you who don't know, Zainichi Koreans are people whose ancestors are ethnically Korean, but who have been historically discriminated against in Japan. They've had a complicated citizenship
this situation, and it's been a societal problem for many years, from before World War II and after. And to add further context, actually, the massacre that occurred after the 1923 Great Kanto earthquake was an event of mass hysteria where Japanese government and police and citizens slaughtered ethnic Koreans who lived in Japan, many of whom were forced laborers, as well as I think Chinese people and communists in general, people that the government didn't like, but many ethnic Koreans, 92 Koreans were slaughtered. Anyway, so as a third generation, as a Korean, I want to talk about what happens after freedom. 幼い頃、今は亡き原坊司があそこで当選人がたくさん通されたんだとつぶやいていました。自分が小学生の時、毎日通る虐殺の現場と植民地時代のモノクロの写真の中の話をどうつなげればいいのか分からず、それを考えるためにこの活動を続けてきました。しかし、去年の9月、100年目の追悼式を終えた翌月からインスタでガザの虐殺の写真や動画をたくさん目にしました。皮肉にも私の中のモノクロの写真は一気に色づいていきました。When I was a child, my grandfather would often say that many Koreans were killed during that massacre. And when I was going to elementary school, I would wonder how to connect these black and white pictures of horrors that took place to the reality that I was seeing every day. And I've continued my efforts, my activism, to try and work that out for myself. But last year, in September, we had the 100th year, the centennial memorial of that, of the Kanto massacre. 1 month after that, I started seeing images of the genocide in Gaza in real time on Instagram, in photos and videos. And it was as though, ironically, somehow those black and white pictures of the massacre that occurred here in Japan were now real, and I was seeing them in real time, in color. 皆さん聞いてください。1923年の朝鮮人虐殺は関東大震災があったから起こったのではありません。植民地時代だったからこそ起こったのです。たった数日間で6000人以上が殺されたことの狂気の質を考えてみてください。Everyone here, please listen and understand this. The mass slaughter of ethnic Koreans that took place after the Great Kanto earthquake in 1923 did not happen simply because there was an earthquake. It happened because this was the age of Japanese colonialism. Over 6,000 people were killed over just the span of a few days. Think of the madness that would inspire a group of people to commit such an atrocity. 1923年だけではありません。大日本帝国は太平洋戦争に伴い植民地から朝鮮人を連れ出し、日本全国で過酷な労働を強いただけではなく、リンチなども行い殺しました。その犠牲者を悼むために群馬に建てられた記憶、反省、そして友好の追悼碑がこの国の司法と群馬県によってつい先月粉々に破壊されました。殺されることを想定して作られる日が一体どこにあるんでしょうか。もう一度言いますが、これは解放後の話です。And it did not stop in 1923. It wasn't just 1923. The great Japanese Empire, throughout the time of the Pacific War, brought native
brought ethnic Koreans to the stretches of their empire and put them through horrific forced working conditions, effectively slave labor, and lynched and killed many, many ethnic Koreans. In Gunma Prefecture, there is, or I should say, was a memorial in place that said remembrance, reflection, and friendship, ostensibly to memorialize the many ethnic Koreans that were killed during World War II and the preceding years during Japan's imperialism. And just last month, that memorial was demolished. It was destroyed by the government of Japan and of Gunma Prefecture. What kind of memorial, when a memorial is made, is it made under the assumption that it is going to be destroyed? I'll say this again, but this is what comes after freedom. お願いがあります。日本でパレスチナのために声を上げるとき、在日のことを忘れないでください。そしてそれを在日朝鮮人たちに直接伝え続けてください。そうすることは在日にとってもパレスチナ解放に向けて声を上げられる力に絶対になるからです。解放後というのは植民地主義に基づく差別は依然と続きます。でも記憶、反省、そして友好のために手をつないでいける余地があるということだと信じたいです。For all of you here, I ask this of you. As you fight in Japan and raise your voice for a free Palestine, please don't forget the plight of the ethnic Koreans. And please also convey that to ethnic Koreans as well. By doing so, it will inspire them to fight for Palestinian freedom as well. After liberation, after achieving a free Palestine, even then, the roots of colonialism, the discrimination that is rooted within colonialism will not go away instantly. That will continue. But I want to believe that there will still be room for remembrance, reflection, and friendship after that. グローバルな国民主義に対する日本の運動を持続可能なものとするために連帯していきたいです。ラファに手を出すな。ありがとうございました。In order to continue the fight against global colonialism here in Japan, we must unite and fight together. Hands off Rafah! Hands off Rafah! Hands off Rafah! Thank you.
今パレスチナ解放運動のメインの行動はデモ、ボイコット、議員や会社への問い合わせ、それらの呼びかけなどだと思いますが、それらは一市民、そして一消費者としてできる行動だと思います。でも実はボイコットは誰でもできるわけではないと私は思っています。そもそもこういう情報にいろんな理由でたどり着けない人や、経済的な理由で搾取や虐殺に加担する企業からしか消費がしづらい人もいます。だから私は私たち消費者が変わるんじゃなくて企業が変わると思います。私たちは人を殺しながら資本を集める企業に対してまともな消費をさせろと訴える必要があります。そこで、忘れてしまいがちですが、私たちのほとんどが市民であると同時に労働者でもあります。労働運動でなら、労働者として会社に直接ものを言う権利が、日本では実は法律で保障されています。首都圏青年ユニオンでは11月に一つの分会としてスタバユニオンを結成しました。スタバユニオンをインスタで、ローマ字でスタバユニオンで検索したら出てくるので、ぜひフォローしてください。皆さんもご存知のように今スタバは世界的なボイコットの対象となっています。スタバユニオンではスタバに対してイスラエルによるパレスチナ人の虐殺に関する声明を出すよう求めていますが、残念ながら断られています。ラッシュも曖昧な声明文を出したきりだんまりで労働者からも同様の要求が出ています。これはこの間スタバの従業員に対するカスタマーハラスメントが起きたり安心できる労働環境じゃなかったりするので労働者たちから出てきた声です。実際に働いているスタバの労働者は10月7日以降お客さんがみんな敵に見えてしんどいと言っていました。ボイコットが呼びかけられているブランドの商品を買う人に最高のエクスペリエンスをお届けしないといけないっていうのは考えただけでしんどいと思います。つまりスタバが虐殺や占領に反対する声明を出したり社会で起きていることを学ぶ機会を提供したりすることは安全安心な労働環境を作ることに直結します。伊藤忠の時も自分の会社が虐殺に加担していてつらい、変わってほしいと言っている方がいました。イスラエル加担企業なんてやめればいいと思うかもしれないですが、私はやめずに中から声を上げて会社を変えようとする動きこそ重要だと思っています。今イスラエル加担企業で働く停戦やパレスチナ解放を望んでいる労働者がその会社を辞めてもその会社はまた違う人を雇うだけだし、むしろ会社にとっては好都合かもしれません。会社に団体交渉っていう話し合いの場を設けることを申し入れれば会社は正当な理由なしに断ることはできません。一方的な問い合わせや公開質問状のように無視することはできません。ちなみに、なんと皆さん知らないかもしれないけどスタバのユズシトラスティという飲み物に使われているオレンジとグレープフルーツはイスラエル産です。この事実だけでも十分イスラエル加担と言えると思います。団体交渉でスタバは、イスラエル支持支援をしているというのは事実ではないと認識していると言っていました。ボイコットも多い意味があると思います。でも会社の偉い人と直接話したり中で働く人たちがストライキをしたりすればより大きな動きを作れるんじゃないかと思っています。イスラエル加担企業に勤めている方がいれば一人からでも声を上げることができるし、こういう葛藤があって辛いとか相談するだけでもいいのでぜひ私に連絡をください。イスラエル加担企業に対してやパレスチナ解放の文脈じゃなくても労働運動への参加はそれ自体権力に立ち向かうという行為なのでその延長線上に虐殺や占領など権力者による不当な行いへの抵抗があります。皆さん一人一人が職場やバイト先で嫌なことを嫌ということはその企業全体ひいては社会を変える可能性を秘めています。みんなで団結して労働組合を作りましょう。最後になりますが自分で働いている会社じゃなくても組合に入れば他の会社の団体交渉に参加することもできます。なのでスタバユニオンの活動に参加してスタバの労働者の葛藤について話したり団体交渉に参加して一緒に会社に声明を出すよう求めたりしたい方はぜひユニオンに入って一緒にやりましょう。
スタバユニオンやラッシュユニオンの仲間たちも、今日来てると思うので、ぜひ、声をかけてください。ありがとうございます。My name is Hanaya Tominaga, and I work for a labor union called Shotoken CNA Union, Metropolitan Youth Union. Today, I'd like to talk not to those who are passing by, but to those who are participating in the protest. As I mentioned earlier, I work for a labor union. It organizes workers who work mainly in non-regular jobs at companies like Starbucks, Sushiro, Katsuya, Daisuya, Flash, and others. You might think that labor unions and labor movements are just for old men or salaryman, but I'd like to take this opportunity to mention that there are also young people like me. As someone who works in a labor union today, I want to tell you that the labor movement is also part of the movement of Free Palestine. Right now, I think the main actions of the movement are protests, boycotts, and inquiries to giant members and companies. And I think those are actions that we can take as citizens and as consumers. But actually, I don't think that boycotting is for everyone. There are people who, for various reasons, cannot reach this kind of information in the first place. And there are also people who, for economic reasons, can only consume from companies that are also people who for economic reasons, can only consume from companies that are involved in exploitation and genocide. So I think the companies should change, not us. Of course, we also need to change, but it is unacceptable for companies to escape with their complicity in the massacre and disguise without taking responsibility. We need to appeal the corporations that collect capital while killing people to allow us to consume in a decent way. We need to appeal to them. So it is easy to forget that most of us are both citizens and workers. If you are in the labor movement as a worker, your right to speak directly to the company is actually guaranteed by law. In November, the Metropolitan Youth Union formed one branch, the Starbucks Union Japan. If you look up Starbucks Union in Romaji on Instagram, you will find it, so please follow us. As you all know, Starbucks is now the target of a worldwide boycott, and Starbucks Union has asked Starbucks to issue a statement regarding the massacre of Palestinians by Israel that they have refused. Lash has also issued a vague statement and has remained silent, and workers have the same demand as Starbucks. This is the voice of workers who's been calling for a safer working environment during this time. One of the members of Starbucks Union said that it's been hard to work there since October 7th because all customers seem to be the enemy. It's pretty easy to imagine that conflict of having to deliver the best experience to people who buy products from a brand that is being called for boycott. So for Starbucks to make a statement against genocide and occupation, or to provide opportunities for people to learn about what is happening in society, is directly related to creating a safe and secure work environment. At Ikochu, there were workers who said that it's hard for them to work there because their company was complicit in the massacre and they wanted things to change. You may think that it would be better to create a company that is complicit in Israel, but I believe that it is important to speak up and try to change the company from within. If a worker wants to cease fire and the liberation of Palestine quits the company will just hire someone else, which may be more convenient for the company.
valid reason. We can't ignore it like a one-sided inquiry or an open letter. By the way, the oranges and grapefruits used in Starbucks uses citrus tea are from Israel. I think this fact alone is enough to say that they are complicit in Israel. A boycott makes a lot of sense, but I think we can make a bigger movement if we talk directly with the top management of the company and if the people who work there go on strike. If there is anyone who works for a company that is complicit in Israel, even if it is just one person who wants to speak out, or if you just want to talk to me about your own struggles, I would be happy to hear from you. Participation in the labor movement, even if not in the context of Israel's complicity of Palestinian liberation, is an act of standing up to power, and by extension, resistance to massacres, occupations, and other injustices committed by those in power. Each of you saying what you don't like at your workplace or part-time job has the potential to change the entire company and, by extension, society. Let's all unite and form a labor union. Last but not least, if you join a union, even if it is not the company you work for, you will be able to participate in collective bargaining, negotiation between workers and companies, and other companies. So if you'd like to join the Starbucks union and talk about the struggles of Starbucks workers or participate in collective bargaining and ask the company to make a statement, please join the union and do it with us. Our friends from the Starbucks union and last union are also here today, so please come and talk to us later. Free Palestine. Thank you. Thank you. So, ちょっとまたコールをしたいと思います。Let's do a little bit of chanting to get the energy up. Please, just another reminder, we're really trying to get the attention of people who are walking past us. So let's face out instead of doing a circle. ちょっとコールをしたいと思います。反対側と一緒にコールしていきましょう。で、点字ブロックで
どうした Free, free Palestine! Free, 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 free, free Palestine! From the sea to the river, Palestine will live forever. From the river to the sea, Palestine will be free. From the river to the sea, Palestine will be free. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. From the river to the sea, Palestine will be free. Ima sugu tese. 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 Daremo korosuna. Daremo korosuna. Daremo korosuna. Daremo korosuna. Kodomo korosuna. Kodomo korosuna. Kodomo korosuna. Kodomo korosuna. Palestina kaiho. 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 Free, free, free Palestine. 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 Hands up, Rafah. 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 Free, free Gaza. Free, free Gaza. Free, free Gaza. Free, free Gaza. Free, free, free Gaza. Free, free, free Gaza. Free, free, free West Bank. Free, free, free Palestine. Free, free, free West Bank. Free, free, free West Bank. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free Gaza. Free, free Gaza. Free, free Rafah. Free, free Gaza. Free, free, free Rafah. Free, free, free Gaza. Hands up, Rafah. Hands up, Rafah. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. No more occupation. No more occupation. No more occupation. No more occupation. Yes to liberation. Yes to liberation. Yes to liberation. Yes to liberation. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free Palestine. Free, free, free Palestine.
ぐ停戦、今すぐ停戦、今すぐ停戦、今すぐ停戦、Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire now! Ceasefire now! 誰も殺すな！誰も殺すな！誰も殺すな！誰も殺すな！子供殺すな！子供殺すな！パレスティナ解放！パレスティナ解放！ありがとうございます。すいません。ワイフと、スリックというパーティーを、主催しております緑と申します。ご通行の皆様、新宿のご通行の皆様、パレスチナ問題に全く無関心の皆様、パレスチナではたくさんの尊い命が奪われています。私たち、そして日本政府が、そして全ての国々が黙認することによって日々命が奪われています。黙認しないでください。目を向けてください。無関心でいないでください。新宿の無関心な皆様、声を上げてください。皆さんともに声を上げましょう。To all of those passing by, to all of those thinking, what the heck are these people doing? To all of those who show no interest in what is going on right now in Palestine, we are protesting against what's happening in Palestine, where precious lives are being taken every single day. For the Japanese government and each and every one of us watching this in silence, more and more precious Palestinian lives will be lost. Do not turn away. Don't ignore this. Pay attention to us and pay attention to what's happening. Raise your voices. We must raise our voices as members of this international society and stop the invasion of Rafah at all costs. はい、新宿のパレスチナ問題に無関心な皆様、黙認しないでください。皆さん、声を上げて後ろ向いてやりましょう。するだよ黙認。するだよ黙認。するだよ黙認。するだよ黙認。黙るは殺人。黙るは殺人。黙るは殺人。黙るは殺人。No more silence. No more silence. Silence is violence. Silence is violence. No more silence. No more silence. Silence is violence. Silence is violence. 黙るな。黙るは殺人。黙るは殺人。するなよ黙認。するなよ黙認。声を上げろ。声を上げろ。Free free Palestine. Free free Palestine. Free free Palestine. Free free Palestine. Free free Rafah. Free free Rafah. Free free Rafah. Free free Rafah. 皆さん何としてでもラファへの侵攻を食い止めましょう。We must stop the invasion of Rafah at all costs. Let us all do everything we can together. Thank you so much. はい、次は、今日のデモの賛同団体の一つの誰も排除しない社会運動への人たちのスピーチを私が代読します。皆さんこんばんは。誰も排除しない社会運動へです。私たちは
ガザの最南端にあるラファハに侵攻し、今も大勢の命を奪っているイスラエルを許しません。ガザで起きていることは一見一つの大きな出来事のように思えます。しかしよくよく読み解いていくと、複数ある差別や抑圧を生産する構造がそこにあり、結びついていることが浮かび上がってきます。それらは私たちとも深く関わりがあり、今この瞬間でさえ関わり続けているものです。パレスチナを共に解放しましょう。パレスチナを解放するために動きましょう。差別や抑圧を生産する構造をぶっ壊したいなら、パレスチナのことを知ってください。彼女たちのメッセージを何も言わずに聞いてください。彼女たちのメッセージを全世界に届けましょう。その動きが誰も排除しない社会運動への一歩になることを私たちは知っています。だからこそ私たちは賛同し、このスピーチ原稿を託しているのです。Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Gaza! Free, free Gaza! パレスチナに自由を。次、花江お願いします。英語。We condemn Israel for its attack on Rafah, the southmost part of Gaza, taking away lives of way too many as we speak. What's happening in Gaza may seem like one big incident. However, if we pay close attention, it becomes apparent that there are systems that produce discrimination and oppression, intertwined with one another. Those are deeply related to us. At this very moment, we continue to be impacted by them. Let us liberate Palestine. Let us act together to liberate Palestine. If you want to destroy the systems that produce discrimination and oppression, learn about Palestine. Just listen to their message. Spread their message to the entire world. We know that is a way towards a social movement where no one is left behind. That is why we stand in solidarity and have shared this speech today. Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Gaza! Free, free Gaza! Liberation to Palestine! Hello, I'm a queer climate activist in Tokyo, and I think everyone shared so much good speech, so I'm just going to do a short one and just some facts that this problem is really about everything. So right now, on October 30th, Israel has licensed 12 companies to go across Gaza coast to search for natural gases. They're trying to build a pipeline by murdering so much people. And yeah, so sorry, I'm really bad in public speaking. But anyways, I just wanted to say that everyone here, you should, not only come to protest, but maybe like today, talk to one of your friends, one of your family members that you have never talked about Palestine or, social issues, and try to start the conversation and continue this even at home, at work. Apparently today there was like 2,000 people here, and I think if 2,000 people, strike and don't go to work, that would stop a lot of things. We could change stuff. We are told that we cannot change stuff, but that is just what the power wants us to believe. But each of us have so much power. So every single one coming here, I trust you guys that you guys are going to organize by yourselves and continue this movement, even at home, even at work, even at school. Free Palestine. 皆さんこんにちは。気候正義の活動をしている花江と言います。あんまり言葉が得意じゃないので、ちょっと情報だけ共有します。
イスラエルは10月30日に12社もの企業にガザの、海辺の方のナチュラルガス、天然ガス、すいません、化石燃料を、掘り出す探索をする許可を出しました。アメリカの企業とか大きな資本家たちにそういう許可を出しました。でそういった許可をそういったことをこうやってたくさんの命を奪いながらやり続けています。でイスラエルのことだけじゃなくて日本もやってきてるし、日本もさっきスピーチもあった通りたくさんの人を殺してきている。そしてこれ過去のことじゃなくて日本も JICA とか政府機関を通していろんな国、例えばバングラデシュとかで開発とかしてるんですよね。資本主義っていう形に変えて今でも帝国的にいろんなところを支配することを今でも続けています。なので私が皆さんに言いたいのは、今日一人で初めて来てくれた人もいるかもしれないんですけど、お家とか友達とかもっと人に個人的なことは社会的なことだから、本当に一人でも多くの人と問題に関して話して、この運動というか社会を変えるっていう動きを生活の中に取り組む、そして生活の中から変えていくっていうのを本当に一人一人がすれば本当に社会は変わるから、そういったことをみんなでやっていきたいなって思ってます。今日2000人います。2000人もいて、2000人例えば全員さっき花江ちゃんが言ってたようにストライキとか断行したらめっちゃ社会変わると思います。なので今日のストライキとかいろんなデモに行くだけじゃなくて、ぜひ日々の生活の一部でもいいからちょっとずつ変えて、この変化の波を続けましょう。ありがとうございます。Free Palestine! あいこ。Let me speech. まず、カメラ撮って大丈夫なんで、ガンガン撮ってください。First, I will speech in English, then I will do it in Japanese. Alright? 最初、英語でスピーチして、その後日本語でやります。So, before talking about myself, let me appreciate, thank you for everyone in here for gathering for Palestine and call for free Palestine. I really thank you for that. And I think we've been doing this action since October 7th, few months, but unfortunately things are not changing, and even it going worse, right? And let me talk about myself. My name is Danny Jin. I'm doing a rapper, and I'm half Palestinian, I'm half Japanese. I'm a survivor of I'm grandchildren of a Nakba survival. You know, my grandmother was 5 years old when the Nakbas happened. So I make song for Palestine and I rap Palestine will be free. And thanks to everyone, people are getting know about me, and some young people told me I got started know about Palestine, what is happening in Palestine after I listened to your song, right? And I'm really happy for that. But every time I see what is happening in Gaza, and it's not changing after I release my new music, I feel like I don't have a power, maybe even I feel like I don't have a power and things are not gonna change even I make a song, right? But I stand up again and I make a song for Palestine and I rap free Palestine, because that's what I can do for Palestine, and that's what I have to do for Palestine. I must do for Palestine, right? So even tomorrow, I think even tomorrow and after tomorrow, the situation not gonna change. I will keep rapping about Palestine. So I will promise you guys, I will rap about Palestine until the day Palestine will be free. I will promise you. Listen. I will promise you. So I want you to promise me that you guys stand for Palestine
share the information about Palestine, boycott Starbucks, boycott McDonald's, boycott Family Mart, stand in the street and scream, Palestine will be free, from the front of the people, ignoring this genocide. Until the day Palestine will be free. I want you to promise me, alright? We promise. You guys can promise me? We're gonna stand until the day Palestine will be free. Okay? Palestine will be free. We never give up. Okay? So share this video to everybody and send my message to everybody, alright? で今から日本語で今言ったことを、もう一回スピーチします。まずここにパレスチナのために集まってくださって、ありがとうございます。10月7日以降、パレスチナのこのアクションっていうのがずっと行われてきて、で日に日に人も増えてきて、でなんですけど残念なことにそのパレスチナのガザの状況っていうのは変わってなくて、むしろ悪くなっていく一方で、そこで僕はその、第二陣という活動名でラップをやってるんですけど、僕のお父さんがパレスチナ人、僕のお母さんが日本人で、僕のおじいちゃんおばあちゃんっていうのはパレスチナ人で、ナクバの生存者で、その孫で、それで僕はそのパレスチナのために曲を作ってるんですね。でありがたいことに、NHK とかそういういろんなメディアでも取り上げてもらって、で日に日に僕のことをしてくださる人も増えて、で僕の若い同世代の人とかがあなたのラップを聴いてパレスチナのことを知りましたって言ってくれる機会が増えて、だけど SNS とかメディアとかニュースとかで入ってくるガザの状況っていうのは全く変わってないし、むしろどんどん悪くなってる一方で、正直そこに無力さを覚えたり、このまま僕が活動しても変わらないんじゃないかなっていうふうに思ったり、けど俺はやり続ける。なんでかって言ったら、それが俺がパレスチナのためにできることだし、俺がやらないといけないことだから。パレスチナのために明日変わらないかもしれない、また次の日も変わらないかもしれない、また次の日もパレスチナの状況は変わらないかもしれないけど、俺は同じように立ち上がってパレスチナが解放されるまで、停戦されるまで、俺はパレスチナのために曲を作り続ける。それをみんなに約束するから、みんなも俺に約束してほしい。パレスチナのために立ち続ける。パレスチナのためにボイコットをする。ボイコットスターバックス、ボイコットマクドナルド、ボイコットファミリーマートで、それでパレスチナの情報っていうのを SNS でシェアして、でパレスチナが解放されるその日までこうやってみんなで道に立って、こうやって今無視してる人たちに呼びかけるっていうのを、俺もパレスチナが解放されるまでラップをするから、みんなもやってほしいっていう、俺にそう約束してほしいです。Palestine will be free. Palestine will be free. 虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. From the river to the sea. 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 Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. Free, free, free Palestine. 今すぐ停戦。今すぐ停戦。今すぐ停戦。今すぐ停戦。Ceasefire now. Ceasefire now. Ceasefire now. Ceasefire now. 虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。虐殺やめろ。Palestine will be free. Palestine will be free. From the river to the sea. From the river to the sea. 今すぐ停戦。今すぐ停戦。今すぐ停戦。今すぐ停戦。
りがとうございます。各種ストリーミングサイトとか YouTube とかで近々 MV とかもアップするので、僕の曲を聴くことでその同世代のその曲を聴く人が一人でも関心を持ってくれるようにしたいので、ぜひチェックしてくださるようにお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。では最後に両サイドで合わせてコールをしたいと思います。Are you guys ready? Ceasefire now! 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 Free, free Palestine! 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 Palestine will be free. From the sea to the river. Palestine will live forever. Palestine will live forever.
Palestine will live forever. Palestine will live forever. Palestine will live forever. Palestine will live forever. Palestine will live forever. Palestina Kaiho. Palestina Kaiho. 虐殺やめろ。誰も殺すな。子供殺すな。誰も殺すな。Ceasefire now! Ceasefire now! 今すぐ停戦！今すぐ停戦！今すぐ停戦！ Free, free Palestine! Free, free, free Palestine! Free, free, free Palestine!